guys, welcome back. This is Finstock here. We give you tips on how you can grow your social media, how you can make money online, and even courses you should do to make sure that you're improving your skill set today. Then my name is Patrick. My name is Emma, and today we're going to be talking about self-representative. Umejipata in a situation where unauza vitu at a shop, si zako za mtu mwingine. Ama maybe you are just vending, yani unauza tu vitu hata kama ni zako basi. Yani in short, umeanzisha biashara. No. So we are going to be talking to people when you already maybe wameshaanzisha biashara ama maybe watu wenye wanasimamilia biashara ya mtu mwingine, and that is ndo tunawaita the sales representative. So how do you become a good sales representative? Number one, lazima ujue kitu yenye unauza. Whichever the business yenye una run ama business yote yenye utaiandikwa, lazima ujue kitu unauza. Yeah, so usikwe maybe unauza laptops and then you're like, me hata sijuangi mambo ya laptop lakini nauza. Ati customer anakuuliza hii ni gani? Hii ni laptop tu. Hebu angalia hapo nyuma, hata sijui hii ni gani. So you really need to understand kama ni laptop, jua make yake, jua ina as in ukienda kuzia mtu kitu unamexplainia what you are really selling, anakuja anaelewa. So know the product. Yeah. Then number 2, follow up with customers. Watu wengi wao follow up with customers after wamewauzia. Like utaki kujua kama maybe hata alifika, maybe kama hiyo laptop iliibiwa huko kwa barabara. Maybe inafanya better. A good job. Alafu unaweza pata venye umemfuatilia anakurecomendia mtu mwingine. Anasema hata pesa yangu alikuwa ananiulizia, hebu muongeleshe. And that is how you get other customers. I think hiyo ni kitu especially sales representative wa Kenya. Wanafaa kidogo, they don't have nothing like that. Wajui kufuatilia customers. Wanasema nimeuza. And then number 3, be honest and stay positive. Hapo kwa honesty. Kenyans hapo tuizangi. So kama unataka kuwa the best sales representative, lazima uwe honest. Like kama customer kama machine haiwork, usiuzie mtu machine yenye haiwork. Just be honest, mwambie, because you might also get other customers from that. Usikue tu na tamaa ya kuuzia one customer a bad product and then nivo you won't get anything else from them. Watu wajiji wanafaa wasikie hivyo. Juu sasa huko kuna watu unauziwa simu, ukikuja unafungua unapata ni matope. So you should just be honest and stay positive. And then another thing is practice people skills. Na tukisema kuhusu people skills ni kujua kukaa na watu. Watu wengi hawajui kukaa na watu, hawajui kuongelesha watu. Unajua kuna venye unafaa uongeleshe customer. Si venye tu usimuongeleshe ni kama ni katu like you don't care because you need them. And then another thing you need to do is look for customers everywhere. Unajua watu wengi wanasemanga ati jumi niko na shop town, nitangoja tu hadi watu wakuje. Lazima ujifunze kuconnect na watu, na ndio maana tunasema you develop people skills, ndo ukiongelesha mtu vizuri ndio atakurecomendia another customer. So ni vizuri tu. Also tafuta customers pia online. It doesn't have only to be physical customers. So those are the 5 ways you can become a good sales representative. I hope they will help you to become a good sales representative. And make sure at the end of this video you like, comment, subscribe, share, hit on the notification button so that every time we upload a new video, you can always be notified. And if you want to learn more on how you can market your business, a lot more on sales. If you want to learn more about sales, you can enroll for a sales and marketing course at Finstock Evarsity College. It's an online college that offers these courses at very affordable rates. So make sure that visit their website ni www.finstockevarsity.com ama call their customer care number at 0703 313 722 ama watumia email at info@finstockevarsity.com. Also kumbuka ku like the video, make sure that you share, comment, subscribe and turn on notifications so that you get notified every time we have a new video. And that is it, until next time, goodbye.